Hello everyone, welcome to Grapple Tech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete JAVA+DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే గైస్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ కంప్లీట్ JAVA+DSA కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ గనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకొస్తుంది. Hello everyone, welcome to Grapple Tech and welcome to episode number 46 of our JAVA+DSA series. And ఈ ఎపిసోడ్ లో we are starting our very first binary search grind అన్నమాట. ఈ binary search grind లో we are almost trying to include 40 to 50 questions and if దాన్ని ఇంకా పెంచాలని ట్రై చేస్తున్నాము అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ సో కమెంట్స్ లో అయితే మెన్షన్ చేయండి షుడ్ వి ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఆర్ 40 చాలా ఆర్ 50 చాలా. సో మొత్తం మాస్టర్ క్లాస్ లాగా ఒక 60 క్వశ్చన్స్ అట్లా ఏమైనా పెడదామా అని చెప్పేసి కమెంట్స్ అయితే మీరు మెన్షన్ చేయండి. అండ్ నౌ వీఆర్ డ్రాపింగ్ 2 ఎపిసోడ్స్ అడే. ఇఫ్ దాన్ని ఇంకా పెంచాలి లైక్ 3 ఎపిసోడ్స్ కావాలి 4 ఎపిసోడ్స్ కావాలి అంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్ మాక్సిమం ఓట్స్ దేనికి వస్తుందో దాన్ని అయితే వి విల్ కన్సిడర్ అనమాట. ఓకే. అండ్ నౌ లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ దీనికి ఏమైనా ప్రీ రిక్విజిట్ ఉందా ఇష్యూర్ అంటే ఎస్ ఉంది. సో మన బైనరీ సెర్చ్ వీడియో కంప్లీట్ చేసిన తరువాతే ఈ ఎపిసోడ్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి లేకపోతే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. సో ఫస్ట్ బైనరీ సెర్చ్ వీడియో చూసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఎపిసోడ్ అనమాట. సో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా మీకు సో ఫ్రీ కోర్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రీ జావా టీఎస్సీ కోర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ 300 రోడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఎపిసోడ్ మొత్తానికి అండ్ బై ద వే సో మిగతా ఎపిసోడ్స్ అన్నిటికీ మేము నోట్స్ అయితే అప్డేట్ చేసేసాం. సో ఆ నోట్స్ మీరు చెక్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ కి కూడా వీఆర్ అప్డేటింగ్ అవర్ నోట్స్ యాజ్ వెల్. సో క్లియర్ గా నోట్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్స్ టు. సో ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ నెంబర్ 46 కదా. Now let us click on this. So what is this question? See, implement lower bound. ఎస్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ బైనరీ సెర్చ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు కనుక సాల్వ్ చేశారంటే ఇదే ప్యాటర్న్ మీద ఇదే లాజిక్ మీద వీ హ్యావ్ టన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు సాల్వ్ అండ్ అవన్నీ కూడా చూస్తాం. ఓకే. సో వాట్ డు మీన్ బై లోవర్ బౌండ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి. గివెన్ అ సార్టెడ్ అర్రే, yes, so following a zero based indexing and a number target, and we have to find the lower bound of the target in this given array. Okay, lower bound kanukovali. And what is that lower bound ante? For any number, lower bound is defined as the smallest index in the sorted array where the element is greater than or equals to the given number. Okay, so మన కండిషన్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్. సో మనం కనుక్కోవాల్సిందేమో లోవర్ బౌండ్. అండ్ ఆ లోవర్ బౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తున్నావో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద గివెన్ టార్గెట్ ఆర్ ద గివెన్ నెంబర్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ద కండిషన్ ఈస్. ఓకే. సో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పాడు. అండ్ నోట్ లో క్లియర్ గా ఏమని చెప్పాడు? ఇఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గివెన్ అరే ఆర్ స్మాలర్ దాన్ ద టార్గెట్ ద లోవర్ బౌండ్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద అరే. ఓకే. సో వెరీ సింపుల్ గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు చూసిన అరేలో వాడిచ్చిన అరేని తీసుకుందాం. సో 2, 3, 7, 10, 11 అండ్ 25 అన్నాడు. ఓకే. సో ఒకవేళ నీకు టార్గెట్ కనుక వాడు 10 ఇచ్చినుంటే యూ హ్యావ్ ద 10 రైట్. దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేసేసి ఉంటాం. ఓకే. సో ఇండెక్సింగ్ కూడా వేసుకో 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 అని చెప్పి. ఓకే. సో మనం 3 అయితే రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ టార్గెట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 11 అయి ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 11 స్టిల్ మనకి 11 కూడా ఉంది కదా. 11 కూడా ఉంది కదా. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉంది అండ్ 4 ని మనం రిటర్న్ చేస్తుంటాం. ఒకవేళ టార్గెట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా 8 గనక అయ్యున్నట్టే. ఓకే. సో మన ఇచ్చినటువంటి అరేలో 8 ఉందా? లేదు. సో 8 కాకుండా మన ఆన్సర్ ఇంకేదేంటొచ్చు? 8 కంటే పెద్ద వాల్యూ.
8 కంటే పెద్ద వాల్యూ. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే 8 కంటే పెద్దగా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. 10 పెద్దది, 11 పెద్దది, మళ్ళీ 11 పెద్దది, మళ్ళీ 25 కూడా పెద్దదనమాట. ఓకే. సో, యూ హావ్ దీస్ మెనీ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ద గివెన్ టార్గెట్. వాటిలో నేను ఎవరిని రిటర్న్ చేయాలి అంటే ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ 3 అనమాట. అర్థమైందా? సో, మన టార్గెట్ అనేది ఈక్వల్ అయితే దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేస్తావు. అసలు మన ఎలిమెంట్ అక్కడ లేదు, మన టార్గెట్ లేదు అంటే దానికంటే పెద్ద వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తావు. నా పెద్ద వాల్యూ ఎలా ఉండాలంటే స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ 11 కూడా పెద్దదే. కెన్ వి రిటర్న్ 11? నో. దట్ ఈస్ నాట్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్. సో, 11 కంటే చిన్న ఇండెక్స్‌లో వి హావ్ వన్ మోర్ 11 అండ్ స్టిల్ ఇంకా 11 కంటే చిన్న వాల్యూ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద గివెన్ ద టార్గెట్ అంటే యెస్ 10 ఉంది. సో, దాని యొక్క ఇండెక్స్ మీద మనం రిటర్న్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ లోయర్ బౌండ్ ఈస్. ఓకే. సో, వెరీ, వెరీ సింపుల్. అండ్ ఒకవేళ టార్గెట్ కనుక 26 ఇచ్చుంటే అసలు ఎలిమెంట్ ఎక్కడ అసలు మనకిచ్చినటువంటి అర్రేలో అసలు టార్గెటే లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ప్రాపర్‌లీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 25. సో, 25 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిటర్న్ దిస్. సో, వాట్ వి కెన్ డూ ఇస్ ఈ మొత్తం అర్రే సైజ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇండెక్స్ అంతా 6 రైట్? దాని తర్వాత వచ్చేది సెవెంత్ ఇండెక్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ యువర్ కౌంట్ ఆఫ్ యువర్ అర్రే. సో, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో నీ అర్రేలో దట్ ఈస్ యువర్ కౌంట్. సో, బై డిఫాల్ట్ ఒకవేళ అసలు నీకిచ్చినటువంటి అర్రేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చిన టార్గెట్ కంటే చిన్నదైతే యూ హావ్ టు రిటర్న్ దిస్. అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ యూ హావ్ టు స్టోర్ దిస్ అర్రే డాట్ లెంగ్త్ అన్నమాట. ఎలాగైతే మనం ఇండెక్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వి నీడ్ ఎ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ యూ విల్ స్టోర్ దిస్ లెంగ్త్ అన్నమాట. ఓకే. ఎందుకు అంటే ఎలిమెంట్స్ గనుక లేదు, టార్గెట్ లేదు అంటే యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ అర్రే. అంతే. సింపుల్ క్వెషన్. సో, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ లోయర్ బౌండ్ అని చెప్పి అర్థమైందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ నౌ లెట్ అస్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్. అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మన మైండ్‌లో రావాల్సిందేంటి? బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ ఈశ్వర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వి ఆర్ సెర్చింగ్ రైట్? వి ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద టార్గెట్. అంటే ఎవరు? వి విల్ బి యూజింగ్ లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే. సో, లీనియర్ సెర్చ్ యూజ్ చేసి కెన్ వి డూ దిస్ అంటే యెస్ వి కెన్ డూ దిస్. సో, లీనియర్ సెర్చ్‌లో నువ్వేం చేస్తావు? యూ విల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ప్రతి ఎలిమెంట్ దగ్గరికెళ్తావు. వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ సో, ఆన్సర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని దాంట్లో యూ విల్ స్టోర్ అర్రే డాట్ లెంగ్త్ అన్నమాట. సో, బై డిఫాల్ట్ మనం రిటర్న్ చేయడానికి ఎలిమెంట్ లేకపోతే. సో, అర్రే డాట్ లెంగ్త్‌ని స్టోర్ చేసుకున్నాం. యుల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అండ్ యుల్ చెక్ వెదర్ ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఏదైతే వచ్చిందో ఈస్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ సీ ప్రాపర్‌లీ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా? నో. సో, 2 ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ మై టార్గెట్. సో, టార్గెట్‌ని కాసేపు మనం 10గా మార్చుకుందాం. ఓకే. So is 2 greater than 10? No, it is not greater than 10. So this is not my solution. Okay. Next to 3 దగ్గరికి వస్తాం. Is 3 greater than or equals to 10? No. 7 దగ్గరికి వస్తాం. Is 7 greater than or equals to 10? No, it is not. So 10 దగ్గరికి వస్తాం. Is 10 greater than or equals to 10? Yes, it is. So if that is your solution, immediately ఏం చేస్తామంటే you will just store its index in your answer variable లో స్టోర్ చేసుకొని immediately you will break. You will not check for the remaining elements. Remaining element కోసం నువ్వు చెక్ చేయవు. అంటే 11, 25 వాటిని నువ్వు చెక్ చేయడం లేదు. ఓకే. సో, యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ యూ విల్ గో టిల్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ 10 కాదు. ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఇస్ 25 అయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వెళ్ళాల్సిందే. లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు వెళ్ళాల్సిందే. సో, దీని యొక్క టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? అండ్ ఫైనల్లీ వి హావ్ టు రిటర్న్ అ ఆన్సర్ వేరియబుల్. ఒకవేళ టార్గెట్ 26 అయ్యి ఉంటే నువ్వు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వచ్చినుంటావు. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ అసలు నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉండదు. అండ్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ద లూప్. సో, లూప్ బయటకొచ్చేస్తావు. అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఆన్సర్‌లో ఎవరుంటారు మనకి రిటర్న్ చేయడానికి విచ్ ఈస్ యువర్ అర్రే డాట్ లెంగ్త్. అండ్ వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు మనకు క్లియర్‌గా. సో, నీకసలు ఆన్సరే లేదు. లైక్ టార్గెటే లేదు. అర్రేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా టార్గెట్ కంటే చిన్నవైతే జస్ట్ రిటర్న్ ద అర్రే డాట్ లెంగ్త్ అని చెప్పేసి వాళ్ళే క్లియర్‌గా నోట్‌లో మెన్షన్ చేశారు. సో, ఇఫ్ యూ స్టోర్ the default value as array dot length
సో మనకి ఆన్సర్ దొరికితే అప్డేట్ అవుతుంది, లేదు అంటే వీ కెన్ రిటర్న్ దిస్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ దీని ఒక టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? వర్స్ట్ కేస్లో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ అయితే వెళ్తుంది, అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది టిల్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, అండ్ దాట్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? యూ హ్యావ్ జస్ట్ యూస్డ్ అ వేరియబుల్ టు స్టోర్ ద ఆన్సర్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 అని చెప్పు, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అయితే తీసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ దీనికైతే మనం కోడ్ రాద్దాం. సో ఇనిషియల్గా ఏం చేస్తావు, ఆన్సర్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటావు, దాంట్లో అరే డాట్ లెంత్ స్టోర్ చేసుకుంటావు. అండ్ నవ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ 1, I is equals to 0, I less than your array dot length, and I plus plus. And every time you'll just check whether array of I ఏదైతే ఉందో is that greater than or equals to my target అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం. If this condition gets executed to true, evaluated to true, then what you'll do is answer you will update with your index, and immediately you have to break. Immediately you have to break, and break చేయకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Okay, so break చేసేసావు, you are done, and finally you'll just return your answer అంతే. And now let us compile this and let us run this. Yes, it got passed, and let us submit this question. సో మనకున్నటువంటి 1001,111 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయిపోయింది, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో 1111 టెస్ట్ కేసెస్ గాట్ పాస్డ్ అనమాట, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ లీనియర్ సెర్చ్, అండ్ ఇది ఎంత టైం కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటుంది అంటే బిగ్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, ఓకే, సూపర్ ఇష్యూ. అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ నేను బ్రేక్ కనుక యూజ్ చేయలేదంటే ఏమవుతుంది అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా, ఫస్ట్ ఇక్కడ 10 వచ్చేసింది, టార్గెట్ 10 అయినప్పుడు 10 ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది, ఎన్కౌంటర్ అయింది. సో దాని ఇండెక్స్ అంతా 3 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అండ్ అక్కడతో ఆగకుండా ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. అండ్ 11 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ, సో ఈజ్ 11 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ అంటే ఎస్, ఇట్ విల్ గెట్ అబాలిటెడ్ టు ట్రూ. అండ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, 3 కాదు, ఇండెక్స్ 4 స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ గో టిల్ ఇలానే ప్రతి ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు వెళ్ళి 25 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అంటే ఎస్, అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ 6 నాట్ 4, అంటే యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ అ బ్రేక్, యు ఆర్ గోయింగ్ టిల్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అయితే రాదు. లైక్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి, హైయెస్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ వస్తుంది తప్ప స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ రాదు. That is why it is important to apply break over here. Okay, so that is about this linear search approach anamata. And if you see properly, if you think properly, so we are searching, we are searching, so and we are using linear search. Linear search is possible. Just ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, if searching is possible, if they are asking to search an element or an index or an answer, you have to think, can we apply binary search and చెప్పి. So if you think properly, now let us discuss our optimal solution, which is our binary search. సో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఏంటి, బైనరీ సెర్చ్. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన బైనరీ సెర్చ్ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ ప్రాపర్లీ, బైనరీ సెర్చ్ నువ్వు అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ మాత్రమే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లేటర్ ఆన్ ఈ చెక్ లిస్ట్ ఇంకొంచెం మారుతుంది. ఫర్ దిస్ మూమెంట్ 2 చెక్ లిస్ట్ అయితే పెట్టుకోండి. ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్పుట్ అనేది సార్టెడ్ గా ఉందా లేదా. సెకండ్ వన్ ఇస్, ఆర్ యూ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్, ఆన్సర్ or an index or an element, whatever it is, or you just searching. ఈ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే యూ కెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్. అండ్ ఈ చెక్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో విల్ బి యాడింగ్ మోర్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ కమింగ్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ మూమెంట్ లెట్ us చెక్. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ అనేది సార్టెడ్ గా ఉందా, క్లియర్ గా చూస్తే సార్టెడ్ అర్రే అని చెప్పేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, గివెన్ అ సార్టెడ్ అర్రే, ఎస్. ఫస్ట్ చెక్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి పాస్ అయింది, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అండ్ నౌ ద సెకండ్ చెక్ లిస్ట్ ఇస్, ఆర్ వి సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్, ఎస్, we are searching for the smallest index which is greater than or equals to my target. Yes, you are searching. So check second checklist కూడా మనకి పాస్ అయింది. సో
what we can say is we can apply binary search apply చేయొచ్చు. అండ్ బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయాలి అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? సో స్టార్ట్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో. ఎండ్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం విచ్ విల్ గో టిల్ మై n-1 అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ అరే డాట్ లెంత్ -1 అని చెప్తావు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆన్సర్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకో విచ్ ఇస్ అరే డాట్ లెంత్. సేమ్, ఎందుకు అంటే మనం ప్రీవియస్ అప్రోచ్ లో చెప్పాం కదా. సో ఆన్సర్ అసలు లేదు అంటే అరే డాట్ లెంత్ అని రిటర్న్ చేయమన్నాడు విచ్ ఈస్ యువర్ హైపోథెటికల్ ఇండెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ second step is you're done with this. So while loop. సో వైల్ లూప్ లో స్టార్ట్ అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు రన్ యువర్ లూప్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? స్టార్ట్ ప్లస్ ఎండ్ డివైడెడ్ బై 2. అండ్ నౌ ద మెయిన్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ గైస్. బైనరీ సెర్చ్ ఎంత మంచి ప్యాటర్న్ అంటే ఈ ఒక్క అల్గారిథం తెలిస్తే చాలు, యూ విల్ జస్ట్ చేంజ్ సమ్ మైన్యూట్ థింగ్స్, చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్, సో యూ కెన్ సాల్వ్ టన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఇన్ని రోజులు ఏం చేసాం, అర్రే ఆఫ్ మిడ్ అనేది టార్గెట్ ఈక్వల్ అయితే యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ ఇండెక్స్. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు కదా. సో అర్రే ఆఫ్ మిడ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ అయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఇండెక్స్. అండ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్, రైట్? అండ్ నౌ లెట్ us do one thing. ఫస్ట్ డ్రై రన్ చేసి ఆ కండిషన్స్ అయితే రాద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ నా టార్గెట్ వచ్చేసి 10, బట్ నా మిడ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంకా క్యాల్కులేట్ చేయలేదు. మనం ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వాలా రైట్ మూవ్ అవ్వాలని తెలియడానికి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం. మిడ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇండెక్స్ నెంబర్ 5 అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఇస్ 11 దగ్గరకు వచ్చింది. చెక్, ఈజ్ 11 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్? ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ క్యాన్ బి మై ఆన్సర్, ఇట్ క్యాన్ బి మై ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ లో 5 స్టోర్ చేసుకుంటా, వెంటనే రిటర్న్ చేస్తా అంటే రిటర్న్ చేయను. ఎందుకు చేయను అంటే ఒకసారి బాగా చూడు కళ్ళతో. సో 11 ఉంది, 11 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ సాటిస్ఫై అయింది. మనకి ఇంకా స్టిల్ లెఫ్ట్ లో మనకి ఆన్సర్ వచ్చినా కూడా స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ రైట్. ఎందుకు అంటే 10 అండ్ 11 ఉంది ఇక్కడ. సో ఇట్ మైట్ బి అవర్ ఆన్సర్, రైట్? ఓకే, సో 11 ఏదైతే వచ్చిందో ఇస్ దట్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ కండిషన్, విచ్ ఇస్ a ఆఫ్ i అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 10 అండ్ టార్గెట్ అనేటటువంటి కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సాటిస్ఫై చేసే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు లెఫ్ట్ లో. సో మనకి ఆన్సర్ దొరికినా కూడా స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ వై అంటే మనకి కావాల్సింది స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ నువ్వు లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతావు. ఓకే, డన్. ఒకవేళ నేను టార్గెట్ కనుక ఇక్కడికి వచ్చింది, సో డైరెక్ట్ 10 దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఐ మీన్ లైక్ మిడ్ వాల్యూ 10 దగ్గరికి వచ్చేసింది. అండ్ నౌ చెక్ 10 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్. ఎస్, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. స్టిల్ ఏమో లెఫ్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయొచ్చేమో, ఇంకొక 10 ఉందామో లెఫ్ట్ లో, మనకు తెలియదు. సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అగైన్. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో వచ్చింది అంటే ఇట్ కెన్ బి ఈక్వల్, ఇట్ కెన్ బి గ్రేటర్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ వెరీ ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసి, సో మన కండిషన్ అంటే అర్రే ఆఫ్ ఐ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ కనుక అయితే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ చూస్తే 10 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. ఫస్ట్ 3 అయితే స్టోర్ చేసేసుకుని ఆన్సర్ వేరియబుల్లో స్టిల్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్. అండ్ అలా మూవ్ అయినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఏమని, ఇంకా లేదు. సో ఇంకా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవి కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. సో నా ఆన్సర్ స్టిల్ 10 దగ్గరికే ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆన్సర్లో యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ యువర్ ఇండెక్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న ఎండ్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు మిడ్ ముందర పెట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మీన్స్. ఓకే, సో ఎండ్ ఎవరికి అప్డేట్ అవుతారు? మిడ్ -1 కి అప్డేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ కండిషన్. And for the remaining conditions, like else and JPC, you don't want to check one more condition. Else start is equals to mid plus 1. ఈశ్వర్, ఈ కండిషన్ చెప్పలేదు ఏంటి? సింపుల్, చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
జస్ట్ మూమెంట్. ఎస్. ఇప్పుడు నా టార్గెట్ స్టిల్ 10. ఓకే. బట్ నా మిడ్ వాల్యూ డైరెక్ట్‌గా 7 చూపిస్తుంది అనుకుందాం. ఏది కూడా ఇంకా మిడ్ కాలిక్యులేట్ చేయలేదు. స్టిల్ 7 దగ్గర ఉంది నా మిడ్ వాల్యూ అనుకుందాం. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ప్రాపర్‌లీ ఈ 7 గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ అంటే నో, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. సో మనం లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వాలనా? రైట్ మూవ్ అవ్వాలనా? మన ఆన్సర్ కోసం అంటే బాగా చూడండి. సో ఇంకా 7 మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే అంటే 7 టార్గెట్ కంటే చిన్నదైతే 7 ముందర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చిన్నగానే ఉంటారు కదా! సో దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో మనం ఎక్కడికెళ్ళాలి? వి హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్‌ని యూ హావ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ మిడ్ ప్లస్ 1గా మార్చాలి. అంటే ఇక్కడున్న స్టార్ట్‌ని తీసుకొచ్చి సో మిడ్ ముందర పెట్టాలి. ఓకే. సో థట్ ఈస్ హౌ వి హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ అని చెప్పి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఎట్లా? సో మనకొచ్చిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై టార్గెట్ దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, రైట్? సో ఐ హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ కండిషన్. అంతే. ఈ 2 కండిషన్స్ గనుక నువ్వు చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చావంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఆన్సర్ వేరియబుల్ అప్డేట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ట్రై రన్ కూడా చూస్తాం. అండ్ ఒకవేళ అసలు ఆన్సర్ వేరియబుల్ అప్డేట్ అవ్వలేదు అంటే ఫైనల్లీ యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ అ డిఫాల్ట్ వాల్యూ నువ్వు ఏదైతే ఇచ్చావో ఆల్రెడీ. దేనితో ఇనిషియలైజ్ చేసావు? అరే డాట్ లెంగ్త్‌తో ఇనిషియలైజ్ చేసావు. సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి 25 దగ్గరికి వచ్చేసింది మిడ్ అనేది. ఓకే. సో మన టార్గెట్ ఏమో 26 అనుకుందాం. ఈస్ 25 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ అని చెప్పి మనకి కండిషన్ వస్తుంది. అది సాటిస్ఫై అవ్వదు. అలాంటి కేస్‌లో కండిషన్ సాటిస్ఫై కాని కేస్‌లో వి విల్ నాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. వి విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్, రైట్? అలా రైట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడే ఎండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడే మిడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడే స్టార్ట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ మనం వి హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ అన్నాం కదా! సో ఎండ్‌ని దాటి స్టార్ట్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే. సో డు వి హావ్ దట్ ఇండెక్స్? నో, వి డోంట్ హావ్ దట్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ మనకి లూప్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో 25 తర్వాత ఇఫ్ యూ మూవ్ యువర్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 25 దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ ఓవర్ దట్. సో యువర్ లూప్ కండిషన్ విల్ ఫెయిల్ అండ్ యూ విల్ స్టాప్ యువర్ ఇటరేషన్. అంతే. అండ్ బై డిఫాల్ట్ లూప్ స్టాప్ అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ రిటర్న్ ఆన్సర్. ఆన్సర్‌లో మనకు ఆల్రెడీ అరే డాట్ లెంగ్త్ విచ్ ఈస్ యువర్ టోటల్ కౌంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ అరే అయితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వెషన్. అండ్ దీన్ని మనం ఒకసారి ట్రై రన్ చేసి చూద్దాం. అండ్ వి విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. సో 2, 3, 7, 10, 11, 11 అండ్ 25. ఓకే. ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 9 అన్నాడు. సో ఫస్ట్ టార్గెట్ 9 అయినప్పుడు మనకి ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దాం. ట్రై రన్ చేసి చూద్దాం. క్లియర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1? S is equals to 0, end is equals to ఇండెక్సింగ్ కూడా వేసేసుకుందాం. సో 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఎండ్ ఎంత అవుతుంది? 6. ఆన్సర్ వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ అరే విచ్ ఇస్ 7. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? సో వైల్ S is less than or equals to 6 ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో డోంట్ వరీ. మిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. మిడ్‌ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? 0 + 6/2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 3. సో 3 దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఇండెక్స్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ అవర్ మిడ్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టార్ట్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎండ్ వాల్యూ. ఓకే. అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ మై సెకండ్ కండిషన్? వాట్ ఆర్ యూ చెకింగ్? ఇఫ్ సపోజ్ ఏదైతే మిడ్ ఉందో ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే ఎంత? 10. ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9 అని చెప్పి చెక్ చేస్తున్నాం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9. సో అది సాటిస్ఫై చేసిందా? యెస్, సాటిస్ఫై చేసింది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. ఇట్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. సో ఆన్సర్‌లో ఐ విల్ స్టోర్ మై మిడ్ విచ్ ఈస్ ఇండెక్స్. ఓకే. డన్. అంతటితో ఆపేస్తావా? నో. వి హావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అది సాటిస్ఫై చేసినా కూడా స్టిల్ ఐ హావ్ టు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇండెక్స్, రైట్? సో నా ఎండ్ అనేది ఎవరికి అప్డేట్ అవుతుంది? మిడ్ -1 విచ్ ఇస్ 2. అంటే ఇండెక్స్ నంబర్ 2 దగ్గరికి ఈ ఎండ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈజ్ మై న్యూ ఎండ్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ యూ విల్ రిపీట్ వన్ మోర్ ఇటరేషన్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఇటరేషన్ నంబర్ 1. నౌ ఇటరేషన్ నంబర్ 2లో మళ్ళీ యూ విల్ కాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0, ఏం మారలేదు. ఎండ్ మాత్రం 2 అయిపోయింది 6 నుండి. అండ్ అర్రే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో 3 అనేది అప్డేట్ అయింది ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ అర్రే డాట్ లెంగ్త్. ఓకే. అండ్ నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యూ విల్ కాలిక్యులేట్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ. ఎలాగా? 0 + 2
divided by 2, 2 by 2, 1. So index 1 వచ్చేసి నా mid. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే this is our index 1, this is our mid value. Okay, and now what we have to check, if mid value లో ఎవరైతే ఉన్నారో which is 3, is 3 greater than equals to 9, which is your target, అంటే no, it is not possible. And if that condition fails, we have an alternate condition which is else. ఓకే, ఏదైతే మిడ్ వాల్యూ తీసుకున్నానో ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దెన్ మై టార్గెట్ కాబట్టి యు ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ఎల్స్ కండిషన్, అండ్ ఎల్స్ లో నువ్వు ఏం చేస్తావు, యూ విల్ మూవ్ యువర్ స్టార్ట్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. అంటే ఏంటి, సో 3 అనేది 9 కంటే చిన్నది, సో ఇట్ కెనాట్ బి మై ఆన్సర్, అండ్ దాని ముందు ఉండే కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది మన స్టార్ట్ అనేది. ఓకే, సో మిడ్ ఎంత ఉంది ఆడి 2, రైట్? సో 2, సారీ ఇక్కడ 1 కదా వచ్చింది. సో మిడ్ ఆడి 1 అండ్ ప్లస్ 1 చేసుకుంటే స్టార్ట్ అనేది 2 అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో స్టార్ట్ ఎంత ఉంటుంది, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే 2, ఎండ్ ఎంత ఉంటుంది 2, ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుంది, ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ 3, అండ్ మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి, ఎంత వస్తుంది. సో 2 plus 2 divided by 2, 4 by 2. Again you got 2. That is your mid value. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మళ్ళీ ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 దగ్గర మనకి మిడ్ కూడా ఉంది. సో ముగ్గురు ఒకే చోట పాయింట్అవుట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద కండిషన్ ఏదైతే మిడ్ లో ఉన్నారో. సో సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఎవరున్నారు మనకి 7, రైట్? ఈ 7 greater than equals to my target which is 9. Is that no, it is not true. So if condition execute అవ్వదు, and else ఈ condition fail అయితే you will go for the else condition. So if 7 is less than my 9, right? So we are evaluating this else condition, and else లో start నువ్వు ఏం చేస్తావు, mid plus 1 చేస్తావు. ఆల్రెడీ మిడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 2, ప్లస్ 1 చేస్తే 3 అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి, సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అనేది కొత్త స్టార్ట్ ఎక్కడ ఉంది, 3 దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చింది. అండ్ మీరు బాగా గమనిస్తే ఎండ్ ని స్టార్ట్ అనేది దాటేసింది. బట్ మన వైల్ కండిషన్ ఏంటి, ఎస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయినంత వరకు మాత్రమే లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లూప్ అనేది రన్ అవ్వాలని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ ఎండ్ ని స్టార్ట్ దాటేసింది కాబట్టి దిస్ కండిషన్ విల్ గెట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ఫాల్స్, అండ్ లూప్ అనేది అక్కడితో ఆగిపోతుంది. అండ్ లూప్ ఆగిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఆన్సర్ లో ఉన్నది ఎవరు, which is 3, and that is your answer. You'll return your answer. Okay, so that is what we got, output as 3. This is one dry run example. So ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే కోడ్ రాసేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఫర్ లూప్ తీసేసి ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ అయితే తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్తాం, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అరే డాట్ లెంత్ మైనస్ 1, అండ్ ఆన్సర్ లో అరే డాట్ లెంత్ అయితే డిఫాల్ట్ గా స్టోర్ చేసుకున్నాం. అండ్ వైల్ లూప్ యూస్ చేస్తావు, వైల్ యువర్ స్టార్ట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్, you will run this loop, and every time you'll just calculate your mid value and start plus end divided by 2 అని చెప్తావు. Only 2 conditions, like in the first condition we'll just check array of mid ఏదైతే ఉంటుందో, if that is greater than my target or equals to my target, అలాంటి కేసులో it can be my answer. It can be my answer, so I'll store my mid value. At the same time, I'll move towards left to find my smallest index, and move towards left అంటే ఎవరిని మార్చాలి, end ని మార్చాలి, which is mid minus 1. Okay, and finally else. So వేరే కండిషన్ అంటే array of mid ఏదైతే ఉంటుందో, if that is less than your target అయితే సింపుల్ గా మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఎలాగా, సో మిడ్ ప్లస్ 1 చేస్తాం. That's it. And now compile and run. You got it correct. Submit. ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా మళ్ళీ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆప్టిమల్ అప్రోచ్. సో దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అని చెప్పొచ్చు. ప్రతిసారి నీ సర్చ్ స్పేస్ ని హాఫ్ ఆఫ్ తో రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు కాబట్టి, హాఫ్ ఆఫ్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు కాబట్టి, యూ విల్ బి యూజింగ్ లాగరిథమిక్ అండ్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ లాగ్ n with base 2, and base చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ log n is my time complexity, and space complexity చూస్తే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1, ఎందుకంటే we have just used
వేరియబుల్స్ మాత్రమే కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ గైస్. సో మీరు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ట్రై రన్ చేయండి. సో మనకి టార్గెట్ మార్క్స్ ట్రై రన్ చేయండి. లైక్ ఎలాగంటే, సో టార్గెట్ 26 పెట్టుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టార్గెట్ అండ్ 12 పెట్టుకోండి. ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై రన్స్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బైనరీ సెర్చ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో ట్రై రన్స్ మీరు ఎన్ని చేస్తే అంత మంచిది. అండ్ ఈ వీడియోలో ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ చేయడం లేదు అంటే, వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది అండ్ మాక్సిమం పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూఆర్ స్టాపింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. అండ్ ఇఫ్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ అర్థమైతే చాలు, యూ కెన్ సాల్వ్ టన్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇది కనుక అర్థమైంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ అండ్ ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ కావాలో కూడా కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, సో దట్ వీ కెన్ అప్లోడ్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై.